بهار تلویزیون د یووالي او پیوستون ریښتینی غږ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز و خوش آمدین در برنامه چهارمی ما. آیا میدانید یه نوبت رمضانتان مبارک. انشاءالله که برنامه ما را خوشتان بیاید. شما ما را میبینین از طریق بهار تیوی و صحیح تیوی. اسم من میلاد عمر است و دوستایم برای شما خدمتی میکنند. سلام بینندگان عزیز، من مانند هستم و رمضان شما مبارک. سلام بینندگان عزیز، من آریان هستم و رمضان شما مبارک. سلام بینندگان عزیز، من ارسلان هستم و رمضان شما مبارک. دوستا، تاپیک امروز چی است؟ Le topic pour aujourd'hui sont les voitures. Deuxième topic امروز موتر. Our topic for today is cars. بله، تاپیک امروز است موتر. دوستا، چون موتر مهم است؟ Les voitures sont très importantes à nous. On utilise les voitures pour aller à l'école, pour aller au travail et pour aller au magasin. Si on peut prendre notre voiture de plus de marché. Et si on veut aller à une place très loin et on ne peut pas marcher, on peut utiliser notre voiture pour conduire. Ça c'est pourquoi les voitures sont très importantes à nous. موتر ډیر مهم دی د دې لپاره چې موږ ته مرسته کوي چې اوږده مسافه او په ډیر لږ وخت کې سفر وکړو. موټر سره کول سو هر وخت چې وغواړو خپل دوستان دیدن ته ولاړ سو. که موټر نه وای موږ نسو کولی چې لیرې ځایونو ته ولاړ سو او خلک د کلي څخه سفرونه ته په اسانۍ تګ تګ نسو کولی. Cars are really important to us and we use them in our everyday lives. Sometimes we use them to go to school and to get groceries. Some people even use cars to give taxi rides and Uber rides, which they earn money from. Without cars, it will take a long time to go somewhere far and we would have to walk. And that's why cars are really important. بله، موتر مهم است. از خاطر خط موتر و آسانی هر جای میتونیم بریم. اگه موتر نمی داشتیم باید بایسکل یا پای میگشتیم و بیشتر وقت نمیگیره. و زیاد کارا نمی بوده و مشکل می بوده که نفرها پیدا کنن کار. دوستا، کی اولین موتر را جور کرده؟ Le 29 janvier 1886, Carl Benz a développé une remorque de bravette pour son véhicule Populus pour une moto à accès. Le bravette numéro 37435 peut être conduit comme l'acte de naissance de l'automobile. En juin 1886, les Juillet rapidement la première sortie publique de la Benz
pendant moteur car à 3 roues modèle numéro 1. Mais Henry Ford a inventé la première voiture avec 4 roues en 1903. Et ça c'est une photo derrière moi de première auto inventée par Carl Benz en 1886. اولین موتر که دریدانی تایر دلود کارل بنز جورو که 1886 که ده هم موتر و یا موتر چه ندر لود ارسی یا او یولوف ده هم موتر دیر سختو چه اولار سیزوی نتر اولین موتر چه 4 دانی تایر دلود هنری فورد جورکی هنری فورد یا امریکایی چه موتر پکال 1908 که جورکی هنری فورد جورکی موتر بختر 1900 که حال تساختو چه کارل بنز موتر رونه اولار سیزون تا بیا هنری فورد ده هستی فکر اوکی چه ما قرام یا موتر جورکم که حالک آسان سی لیری زایون تولار سی بیا وقت که اولین موتر جور کی اولین فورد موتر جور کی. The first car was made by Carl Benz in the year 1886. That time it was called the Benz patent motor car. However, the Benz patent motor car only had 3 wheels. But then in 1903, Henry Ford made the first 4-wheeled car. And that time it was called Ford Model A. Carl Benz saw people struggling to get places, and he wanted to fix that problem. So then he made something to travel with. That was when he introduced the Benz patent motor car. کارل بنز اولین 3 تایری موتر که بر تل میره جور کرده در سال 1886. اون اولین 4 تایری موتر که با تل میرفته جور شده بود در سال 1903. هنری فورد جور کرده بود. هنری فورد also جور کرده اون کمپانی موتر فورد. فورد یک بسیار مشهور کمپانی موتر است. 3 رقم موترها است. موترها که با تل میرن، موترها که با برق میرن و موترها که با اردوشان میرن. دوستان چی فرق میکنه از موترها در قدیمیا و موترهای امیاله؟ La différence entre les voitures maintenant et dans le passé est comment ils sont fabriqués. Maintenant, les voitures sont fabriquées avec l'électricité comme les Teslas et les touchscreens dans l'intérieur de la voiture. Dans le passé, les voitures étaient fabriquées avec pas d'électricité, juste le gaz. Une autre différence avec les voitures est le prix. Quand les voitures étaient inventées, le prix était $825. Mais maintenant, $825 et $18,000. Les voitures maintenant est $20,000 ou $26,000. Et ça, c'est beaucoup. Mais finalement, la dernière différence est comment ça regarde. Les voitures dans le passé n'avaient pas de porte, comme tu peux voir dans mon photo, et ou des roues propriées. Ça, c'est la différence entre les voitures dans le passé et maintenant. اگر وینی هم موترون اولین تا لاست موترون دیر فرق داریم. ده فرق نه چه اولین موتر های مایجان که وینی دو کارل بنز موتر رو چه دریدانی تایر در لود. بیا اول که بیا میلاد جان وینی ده هنری فورد موتر رو 4 ویل در لود. اوست وینی ده وان بیهای ما که بیهیر کم اکستنسو تکنولوژی دیر با پورتولاری and اوست کم اوسا موتر دیر تکنولوژی دیر همه تسلا ایلان ماسک جورو کی and اوس نورم ادوانس کیجیا تسلا که اخبلتا یو اپ لری که کوسی یو پچکوکی یو باتن که
رازی تا self-driving موتر دی دیر دهان موتر دیر شایسته موتر ران دی اخوان اولد موتران دونه دیر شایسته نو گوینه اولد اکسونه تا دونه دیر شایسته نو The first car had an engine and would run on gas, and over decades, cars have always been like that. However, now people also make hybrid cars, which means half of the car runs on gas and the rest runs on electricity. However, in 2008, Elon Musk introduced the Tesla Roadster, which entirely runs on gas. And since then, Elon Musk made several more cars that would use an electric-powered battery that you would have to charge overnight. Also, some cars are even self-driving these days. بله، در قدیم‌ها موترهای برقی نبودند و زیاد کمپنی‌های موتر نبودند. اکادمی‌ها موترها بسیار ارزان بودند. درونای موترهای امیاله هنوزم یک سم هستند از موترهای قدیمی، اما بیرونای موترها نیستند. و بینندگان عزیز، امی هستند موتر که کار اینطور جور شده به سال 1903. بینندگان عزیز، اگر سوالات دارین لطفاً بر ما زنگ بزنید. Also, we have some jokes for you. Why couldn't the frog find where he parked his car? He'd been towed. Oh, it's really good, Arsalan. Oh, that's a good one. I also have I one. have a joke too. Okay, my John, let's hear yours. What is the most tired part of your car? I don't know. The exhaust pipe. Oh, this is a good one. I also have a joke. What kind of car does Yoda drive? I don't know. Toyota. Toyota. Oh, I get it. Good one, Milad. Thanks, I guys. also have another one. Very good one. What kind of car does a sheep like to drive? A Lamborghini. Oh, that's a really good one. Get it. Oh, بینندگان عزیز یک زنگ آمد. دوستان یک زنگ آمد. برای نه زنگ کت کردن آمده. Okay, I also have another joke. What car does a snake drive? An anaconda. Oh, great one. Get it. And a Honda. I also have another joke. What kind of snakes are found on cars? I don't know. I don't know. Windshield vipers. Oh, I get it. Windshield viper. That's really good. I also have another joke too. What does a frog do when its car breaks down? I don't I don't know. know, Maya John. What did the frog do? It gets towed. Oh. I have one too. What kind of cars do dogs hate? I don't know. Corvettes. Get it? Corvettes. Oh, yeah. Dogs hate vets? Oh, I get it. Yeah. That is very true too. Hey guys, I also have another joke. What do you say to a frog who needs a ride? Hop in. Oh, yeah, that's a really good one. Arsalan. Good Good one. one. What those songs? Okay, I yeah. also have Zanguzani. Yeah, Arsalan John? Oh, دوستا زنکی سلام برای برنامه های میدونید خوش اومدین سوالتون بپرسید. Hi guys, very good show. I'd like to know what would be the future of cars, like how the cars would look in the future. They would have the same shape or it would change. What do you think?
Thank you. Thank you very much. Bye. سوال بوده که what will cars to look like in the future? Well, if you can see the car behind me, this car is actually not a car that's released yet. But it's going to be in the future. So this is kind of a model showing an example of how cars will look like in the future. Like these cars, this will cost around the millions of dollars, around the millions. This will cost around the millions because of such a good car. But the model has been made, but just the technology and also has been made, but it hasn't been released yet. Yeah, and also, I think cars would be big, small, like different sizes, and even some cars maybe they could change size, extend, and even if you look at future cars, like some of them, they look really futuristic. Like there's one car that Elon Musk made, and he actually just made the model of it. I think it was the a rover or something, and it looked like it was unbreakable, and also it looked like a square or something. Wow. If you're wondering what this car is called the Lamborghini Tesla Millennial. So, Well, I think cars will be very futuristic. I think that, because I've heard on the news sometimes, or else my teacher told us that people are starting to and trying to start hotels in space, which I don't think is very futuristic, and I don't think it's going to happen. So if we can make hotels in space, then I think we'll probably make floating cars or floating houses or different types of cars. Like I've seen a really futuristic car that looks like a triangle. So my Nazad is that I think cars in the future will be really futuristic and awesome. But the bad thing is they'll be expensive, so not lots of people can afford them. yeah. So it will be like lots of the world's population will be poor. Like if you see long time ago, the Kadimyan, cars were very cheap. Yes. But now they're okay prices. In the future, they're going to get really expensive. And that's not really good. And I think there's also going to be more electric cars to help the environment. Yeah. You're absolutely right. Like I said, back then, this car right here was actually $825 back then, which now doesn't seem like a lot for a car. Probably could buy like 2 bikes with that, which is kind of interesting and kind of weird at the same time, because now $825 back then for us, now it's $18,000, which is a lot. Yep. Also, I also have some information about the brakes of a car, like how it works. And so I don't know if you guys actually know how the brakes of a car works. دوستا another call has come. سلام برای برنامه آیا میدانی خوش آمدین سوالتان بپرسید. Hi, my name is Milad. I want to know what's the fastest car right now. Fastest car right now? Okay, so I know the answer. thank you. Sure, Milad, go. The fastest car right now is called the SSC Tua Tara. Really weird name, right? Yeah. But also, there's a car that's like over the top fast. It might be the same speed as the car that Milad said, or a little bit lower. It's called the Devil 16. That car has like one big booster that just boosts the car. Some people think it's the Lamborghini and Bugatti, but in fact, it's not those cars. It's none of those cars. But yeah, that might be at the same speed as Milad's car, or a little bit lower.
it could be. I'm not really sure how fast it is, but it is a really fast car. And also, this car that I'm talking about, the SSC Tuatara, is the top speed is 316 miles per hour, Not which so is fast. actually really, really good. Awesome. Oh, دوستا another call has come. سلام برنامه آیا میدانی خوش آمده سوالتون رو پرسید سوالتون رو پرسید بله سوالتون رو پرسید سلام علیکم نواسان تلویزیون سر میکنن و سوال میکنن میگن که موتور اولین کس کی بود که اختراع کرد بله تشکر تشکر Okay, so Dosa, did you hear that question? No, can you just repeat it? The question was who was the first who Made the first car. Well, the first three-wheel car was made by Carl Benz in 1886. But the first four-wheel car was made by Henry Ford in 1903. And also, before both these cars that we're talking about behind me and Maya John, there was also a different car before them that was made, but this car was a steam car. It ran out from steam. These cars, they go from gasoline. That one ran from steam. And yeah, Arsalan John, do you have a Nazar? Actually, I don't have a Naser, but actually, as I was saying, I actually have some information about the brakes of a car. And the information is do you guys know anything about the brakes of the car? Only that they break the car, they stop it. Yeah. Yeah, so actually the brakes of a car, when you step on the brakes of a car, it sends this kind of pressurized fluid to all the wheels of the car. From there, the pressurized fluid pushes a pad to the wheel, which causes friction. And the moving energy from the spinning wheel is then converted to heat energy, which then causes the wheel to stop. Wow. It's really interesting, Arsalan. I never knew that. I never knew that there's so much to brakes of a car. It's something simple like brakes of the car. Yeah, I thought it would just stop it, like it would just push something forward and hit the axle and stop it. Like, I thought it was kind of like a bike. When you ride your bike, you kind of press some little handle that they just brake. Yeah, bikes also use. I thought it was like that, but in a car form. Yeah, did you know that brakes, they actually also use pressurized fluid? Because when you push on the brake, it sends pressurized fluid. Like, it doesn't just stop the wheel right away. It's like, it sends pressurized fluid and then it makes the wheels stop. Wow, I didn't know that either. Yes. Well, I actually have another joke for you guys. Okay, Maya? What do the traffic lights say to the car? Oh no, what do they say? What? Look away, I'm about to change. You get it? Like, change colors? Yeah. So, also, if you don't know, there's actually self-driving cars these days, autopilot cars, and most of them aren't really out now. But one of them is, that's the Tesla.
The Tesla, it's actually self-driving, but not fully self-driving. You know, it's you could put it on self-driving mode, but it's not like a fully self-driving car that it has to be on self-driving mode. And also, something about self-driving cars is like they're really nice, cool, except it's kind of dangerous. Some people got into car crashes with them. John, do you have an Naser? I do. So, I saw this video on YouTube. So this guy calls an Uber, and it's an Uber that can you say where you want to go, and it just drives you to like, the nearest location of that place. For example, I go into the Uber and I say, oh yeah, take me to my home, as I say my address, and it just turns on the GPS and it just drives automatically with no one in the car. And it's really interesting, but also, like John said, you still dangerous as that. Yes. I also have a joke. What do you get when dinosaurs crash their cars? I don't know. A Tyrannosaurus Rex. Oh, I get it. Good one. Rex. And if you guys are the Salvadoran, the Tanzanian. I have another joke too. Yeah. What's worse than raiding cats and dogs? Don't know. Hailing a taxi. No, that's a really good one. Yeah, that's really true, Maya. Yeah. I see people in like New York all the time in movies, like they're trying to hail a cab, like, come on, pick me up. It's like they're not even listening. They're like, nope. Yeah. Nice. Have you guys ever been like in cars like Teslas? دوستای یک زنگ آمد. بله برای برنامه آیا میدانی خوش آمدین سوالتون بپرسین. بله سلام علیکم. سوالم این است که do you think that cars are good for the environment? Why or why not? Oh, okay. Thank you. Thank you for taking my question. Okay, you're welcome. You're welcome. Okay. Well, Do you think cars are good or bad for the environment? Why Well, or why actually, yeah, cars that use gasoline, they're actually pretty bad for the environment. But the car Tesla, it doesn't actually use gasoline, and it doesn't. There's no heat, smoke from the exhaust pipe coming out. So the Tesla is actually not bad, but other cars they do affect the environment really badly. Yeah, like some cars, like Honda or Toyotas, they use gas to work, and that gas is it converts into air, and then it goes, just makes it like a pollution, which is not at all good for our environment. But like Arsalan John said, like Teslas are very good because they don't run on gas, which doesn't make pollution. And also, but one thing that's not good about them, they're very, very expensive, which some people can't afford to buy a Tesla if they want to save the environment or just a better car. It's also very expensive, which is not very good. Yeah. And also, I have another ad. So I think that gasoline cars, like Arsalan John said, are bad for the environment because like they make pollution in the air, and then that makes global warming. And there's this one person, her name is Greta Thunberg, and she's voting against global warming. Yeah. So if you guys are interested in that, you can search her name up on Google. And also, so Teslas are of course
great for the environment. They help the environment of course, they're really good. But like everyone wants to help the environment, of course, but why do you think you don't see people riding the Teslas everywhere? Because they're expensive, right? Of course. So if there's a way that some company, maybe anyone that anyone grows up, anyone who's watching this, any kid who's watching this, maybe whenever you grow up, then maybe you can make a company, a cheap car, and help save the earth. Yeah, they'd be a great hero. Yep. Literally, because everyone today, literally, I've never drove past a Tesla. I don't even see one Tesla around. Everyone's just buying gas I cars. actually see Teslas a lot on the highways and stuff. Yeah, I see them on the highway, but not really on like the roads and stuff. Only on the highways, but that much. It's just really expensive. So if one of you guys are watching this and you guys want to come up with an idea for a car that runs on electricity and doesn't hurt the environment and is also a good price, I'll be the first person to buy your car. Okay. Yeah. So actually, like a few years ago, there was actually a debate in Canada, and there was this person hoping to become prime minister, and she was in the Green Party, so she actually wanted to change everything. She actually wanted to like give people electric cars. She wanted to put grass everywhere. Like she wanted to change the environment. But the thing is, the cost of that is really high. To give every Canadian an electric car, it would cost over billions. And people, we can't just waste money to do that. But at the same time, people are encouraged to ride their bikes, use electric cars, like to not do bad things to our environment. Yes, and You know what are the best cars? The best cars are cars with no wheels. oh, it's a good one, Aryan John. Oh my god, I understand it. And Arsalan John. دوستا sorry یک دیگه زنگ آمد. سلام برای برنامه آیا میدانید خوش آمدید. سوالتون بپرسید. سلام آریان جان، باید موفق باشین، برنامه که بسیار مقبول است. میخواستم پرسان کنم آریان جان که تکنولوژی خود بسیار پیشرفته است. موتر دیگه برنامه داد به نام تسلا. بله. فرق تسلا با این موترها چی است؟ میگن که تسلا تیل نمیخوره، تیل نمیگیره، چطور تسلا؟ خب تشکر که زنگ زدید. خواهش میکنم. بله تسلا دوستا شنیدن سوال شنیدن؟ Bale. بله. اینا تسلا استارکرم امی سیستم در موتر است که تنها برق میخوره در موتر. ایلان ماسک تنها میفهمه چقدر جور شده وقتی رمو خودش جور کرده تسلا موتر ما نمیفهمیم چقدر جور شده تا بله یک چیز دیگه است که هایبرید موترها که اما گاسولین میخوره که electric cars هستند. شو خوش موترها اما هستند. Yeah, and cheese. Tesla یک کار است که یک بطری میخوره. It uses batteries, and you would have to charge it overnight. And I also heard that the bad thing about Tesla is like it could only drive around 300 or 200 miles, like kilometers a day, and that's bad for some people who like traveling and stuff. Yeah, like ارسلان جان شما گفتین که چارج کنیم تسلا بیرون کجا چارج میکنین تسلا؟ The garage. من دیدم که مرتفع یک پلازا رفتم
و اونو یک ستیشن بوده پیش گس ستیشن برای گس نبوده برای تسلا است که میتونین چارج بکنین موتر شما مثل چارج کنید تلفن شما. امران من دیدم Teslas work by a giant battery. It's like an engine, but inside the battery, which is worked by energy. So yes. And also, some cons of Tesla cars are that, so you have to be really careful around them because if you like break one or something, like you have to repair a part because like you broke it, then the cost for repairing a Tesla car, just like its price, it's crazy expensive. yeah, And it takes a long time. کجا باز میتونی رپیر کنین؟ بحال ما I think you could actually میتونین در تسلا بر تسلا سنت کنین باز اونا جور میکنن. هر کجاستن تسلا؟ تسلا دیلرشپ. خب و ما یه چیز میگفتم درباره یک چیز که ارسلان جان گفته پیشتر. من فکر میکنم که ارسلان جان که گفته اون دختر در گرین هاوس که میخواسته پرایم مینیستر شود اینجا در کانادا، فکر میکنم اون خوب است اگه میخواد برای کلا گرین چیزای خوب بکنه برای انوایرمنت، اما تنها چیزه است که اونو پیسه نمیره از پیسه گورنمنت خودش نمیده. ما باید تکسیس پی کنیم، تکسیس از پیسه تکسیس و تکسیس بسیار دگان پیسه میباشه که باید بسیم دگان پیسه تکسیس باید میسیم که زنکه که اگه پرایم مینیستر شده باز که دور کنه چیزا for the environment. سوری که یک دقیقه زنگ آمد. برای برنامه آیا میدونید خوش آمدین، سوالتان بپرسین. سلام، میباشین دختره که مایا جان هم داره. بله. میخواستم پشتان کنم در پشتشون بکرام کنم پشتشون یک موتر هست که سه تایر داره. بله. دختر میدونم که کدام موتر تاریخ یعنی از کدام وقت از چند ساله موتر هست. یعنی موترها معمولا 4 تایر داره، چطور که 3 تایر داره تاریخ. دختر میدونم که کدام موتر هست. بله. تشکر که بسیار زاد که زنگ زدین. خواهش میکنم. اوکی. دوستا شنیدین امو سوال؟ نیز یا من نشنیدم ببخشید. اونو موتر اونو سه تایری موتر بیهن مایا جان امو کدام سال جور شدن؟ و چیکا وقت است چیکا اولد است. موتر ستایری در سال 1886 جور شده و یک 135 years شده که از 135 years شده که یعنی موتر جور شده. بله. و چند نفرها اینا موترها یوز نمیکنه دیگه، تنها 4 تایری موتر بالا میکنن و 3 تایری بسیار خوبش نیست و وقت استیبل نیستن. باز بهتر بسیار استیبل نیستن. میتونی ببینیم بسیار استیبل نیستن. بس جور کردن این موتر؟ کی جور کردن این موتر؟ بخالم میلاد جون جور کردن این موتر. اما مایا جان یک نظر دارید؟ بله، اینی موتر پیشتر من جور شد 1886 و 135 years شده از این موتر. بله. و کارل بنز جور شده.
بله ببخشید. مایه جان همین موتر شما جور کردین و وقتی شما زیاد میفهمین. نه کارل بنز جور کردن. ارسلان جان من کارل بنز نیستم. سیمیتون میبینین؟ شما میتونین یک موتر انتظار کنین از یک کمی فهمین. فکر میکنم که کارل بنز همین موتر بنز البته کارل بنز از نام کارل بنز جور شده. نه خیر دیگه. اوکی اگه یک سوال دارین لطفاً زنگ بزنین. Anyone have any jokes? No. I've got one. Yeah. What was wrong with the wooden car? Oh, what was wrong? I don't know. It wouldn't go. Not it would not go. Oh, It yeah. wouldn't go. I get it. دوستان یک دیگه زنگ آمد. سلام، برای برنامه های میدانید خوش آمدین. سوالتان بپرسید. بله سلام علیکم. بله. من یک سوال داشتم درباره موتورهای برقی یعنی electric cars. بله. حالا در این وقت که هست موتورهای برقی زیاد جور میکنن. شما چی معلومات دارین درباره از موتورها خوب است که کلش برقی شوه یا هنوز به حساب تیل باشه گاسولین باشه؟ خب تشکر. موتورهای تشکر. دوستا شنیدین اونو؟ بله. من نظر دارم. بله بگید نظر جان. نظر ماستا خوب است اگه کل موتورها برقی شوند انشالله که شوند. بله. خوب است اما نمیفهمم چطور کلگی میگرفته که چکپ چون پیسه. اما اگه تسلا موتورها بر فری میدادن برای کلگی اونو بسیار خوب میبوده. بله. اونو یک نفر فکر میکنه که تسلا موتورها خوب برقی موتورها خوب است، برقی و هایبرید موتورها خوب است برای انوایرمنت است خوب، لیکن تا بالا کار داریم موتور گاسولین بخاطر همون بسیار قیمت میباشه که جور کنن برقی موتور بسیار قیمت است برقی موتور برای کل پیسه مملکت میره کل پیسش برقی موتور میدیم. ما یک نظر دارم موتور الکتریک موتور برقی موتور خوب است برای انوایرمنت لیکن یک زیاد پرابلم داره که کم اگر ترافل هشداری کم نمیتونه بگیره وقتی بله 100 کیلومتر نمیره و also یک تسلا زیاد قیمت است و زیاد نفران نمیتونه بخرن. بله من یک نظر دارم. بله. و سیمیخیم بخرین یک تسلا و سر هایوی هستین و چارج تسلا شما فولی نیست و دای نمیکنن موتور شما و کل جای داخل گاز استیشن و یک پلازا چارجر ندارن برای تسلا بخاطر زیاد کسی تسلا ندارن و فکر نمیکنه که they don't think they have one. Amigas que gifted lost Megan, lost Megan. Yeah, also the good thing about Teslas is they actually save you money because a lot of people who actually have cars that use gasoline, they spend a lot of money on gasoline. Yes, I heard, I'm so sorry, I heard an article that probably a person a day, or like a week, spends around $200 or $300 on just gas for their car. Which is actually a lot. Some people even with gas prices cars that use a lot of gas, like big cars that use a lot of gas, they could spend up to 500 or 1,000 a week. دوستا جور یک دیگه زنگ آمده دوستا
آریان جان. سلام برای برنامه آیا میدانی خوش آمدین سوالتان بپرسیم. سلام علیکم. بله سلام. چطور هستید؟ خوب هستید؟ بله خوب هستیم. بله خوب هستیم. پروگرام بسیار نازنین است، بسیار پروگرام آموزنده است. خداوند شما را نازنینا را خوش آرام و صحتمند داشته با قبولتان. یک سوال داریم جایگاه. بله. کدام موتر در بین موتر کدام موتر خوبش است؟ کدام موتر خوبش است؟ خب تشکر که زنگ زدید. جان از دوای کدام موتر سیف است؟ سیف بله. تشکر که زنگ زدین. اوکی. دوستا شنیدنمو؟ شنیدیم اما برای بینندگان عزیز یک دفعه دگان بگویید. خب بینندگان عزیز سوال بوده که کدام موتر خوبش است و کدامش بسیار سیف است. من یک نظر دارم. بله بگویید. فکر میکنم یک موتر سیف است. فکر میکنم بخاطر ما یک موتر دارم یک فندا CRV 2021 Black Edition اونو بسیار کلان است و بسیار sturdy است. و یک فامیلی کلان داریم مثل برای 5 نفر 4 نفر این موتر خوب است. و خدا نکنه یک اکسیدنت داخل بودیم این موتر بسیار sturdy است و آباد نمیشه. خدا نکنه. من یک نظر دارم که مایوران گفته اما کلان موتر بسیار سیف است. بخاطر یک نفر اگر در هایوی استی یک ترک است بیهن خودت اگر داری اونو سایز از اونو موتر بیهن من موتر بی ترک میشه که دوزو ترک بخاطر بسیار پایین است لیکن اگر کلان موتر بوده تنها یک اکسیدنت میشه بله یک اکسیدنت میشه لیکن یک از آگار نمیشی یگان نفر آگار میشی. بله و ما یک نظر دارم. از من یک خوش موتر است که یک مادرن موتر مایا جان اونو موتر که پشت مایا جان است و خوب بیسته خوب. آریان Right. از من فکر موتر است maybe Mercedes Benz بسیار خوبش است و فورد یک بسیار خوبش کمپانی موتر است. وقتی فورد زیاد میفهمه برای موترها و یک موتر فورد است که چیز مساج میکنه تو را اون سیت مساج میکنه تو را اون بسیار خوبش است. I think the safest car, in my opinion, is actually Elon Musk's Cybertruck. You know why? Because the Cybertruck is actually almost unbreakable. Wow. Even با من یک نظرم دارم. من فکر میکنم کل موتر سیف است. کلش سیف است. کلش سی بلت داره. کلش دروازه داره. کلش خوبش است. اما چی مایم است که شما که چقدر سیف میک باشید. اگر شما که موتر درایو میکنن دروازه رو واچ کنید. بله. سیف نیست. اونو نیست فالت موتر، اون فالت شما که سیف نیست. اگر سی بلت خود نبانید سیف نیست. این حال اگر این کس نداره نظرها این کس دیگه نظرها نداره 8-1 است. این حال برنامه ما خلاص میشه. این حال برنامه خلاص میکنیم. میلاد جان میتونین کنیم خلاص کنیم برنامه ما. برای بینندگان عزیز باید افطار کنیم. بله باید بینندگان عزیز این حال ختم میکنیم برنامه ما را انشاءالله که خوشتان بیاد آمده و بله اینجا که ما هستیم این حال افطار میشه و نان میخوریم. هر کس شما که روزه میگیرین روزه گرفتین روزه‌تان تقبل باشد
تا برنامه آینده خداحافظ. بله. خداحافظ. بازدید دفعه می‌بینیم. خداحافظ. تا برنامه آینده خداحافظ. بله. خداحافظ. 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 بله خداحافظ. خداحافظ. بهار تلویزیون د یووالي او پیوستون رښتینی غږ